Anasya cha varnayanti sma kavayo veda guhyani hitpatehe evam janmani karmani hi akartur ajanasya cha varnayanti sma kavayo veda guhyani hitpatehe evam janmani karmani hi akartur ajanasya cha varnayanti sma kavayo veda guhyani hitpatehe. So what meaning? Evam, thus, Так, janmani, birth, рождение, karmani, activities, деятельность, certainly, определенно, akartu of the inactive, бездействующего, ajanasya of the unborn, cha нерожденного and и varnayanti describe, описывают sma in the past, в прошлом kavayo the learned, ученые, vihani undiscoverable by the Vedas. который не раскрывается в ведах. Of the Lord of the heart. Господин сердца. Translation and purport by the divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абайчара Наравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки Джай. Махарадж, maybe we should just save time, just read in Russian. What do you think? Thus, learned men describe the birth and activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. Перевод текста. Так сведущие люди описывают рождение и деятельность нерожденного и бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он Господь сердца. Purport. Both the Lord and the living entities are essentially all spiritual. Therefore, both of them are eternal, and neither of them has birth and death. The difference is that the so-called births and disappearance of the Lord are unlike those of the living beings. The living beings who take birth and then again accept death are bound by the law of material nature. But the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature, but are demonstrations of the internal potency of the Lord. They are described by the great sages for the purpose of self-realization. It is stated in the Bhagavad Gita by the Lord that his so-called birth and the material in this material world and his activities are all transcendental. Simply by meditation on such activities, one can attain realization of Brahman and thus become liberated from material bondage. In the Srutis, it is said that the birthless appears to take birth. The Supreme has nothing to do, but because he is omnipotent, everything is performed by him naturally, as if done automatically. As a matter of fact, the appearance and disappearance of Supreme Personality of Godhead and his different activities are all confidential, even to the Vedic literatures. Yet they are displayed by the Lord to bestow mercy upon the conditioned souls. We should always take advantage of the narrations of the activities of the Lord, which are meditations on Brahman in the most convenient and palatable form. Комментарий. По природе и Господь, и живые существа полностью духовны, поэтому они вечны, и ни для Него, ни для них не существует рождения и смерти. Разница между ними лишь в том, что так называемое рождение и уход Господа отличны от рождения и смерти живого существа. Живые существа, которые рождаются и снова умирают, связаны с законами материальной природы. Но так называемые явления и уход Господа не имеют отношения к деятельности материальной природы, а не проявления его внутренней энергии. Великие мудрецы повествуют о них, чтобы открыть людям дорогу к самоосознанию.
Господь говорит в Бхагавад-гите, что его так называемое рождение в материальном мире и вся его деятельность трансцендентны. Просто размышляя об этих деяниях, можно прийти к осознанию Брамана и тем самым освободиться из материального рабства. В Шруте говорится, что это только кажется, что нерожденный рождается. Всевышний не должен ничего делать, но поскольку он всемогущ, все совершается им естественным образом и как бы само собой. На самом деле, явление и уход Верховной Личности Бога, а также различные виды его деятельности – это тайна, которая не раскрыта даже в ведических писаниях, и все же, даруя обусловленным душам свою милость, Господь являет их. Мы должны постоянно обращаться к повествованиям о деятельности Господа, которые представляют собой наиболее удобную и приятную форму медитации на Браман. Харе So, Кришна. Hare Krishna. Evam janmani karmani hi akartur ajanasya cha varnayanti sma kavayo veda guhyani hritpatehe. Thus, learned men describe the births and activities of unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literature. He is the Lord of the heart. Перевод текста еще Bhagavad раз. Gita, Bhagavad Так, Gita in так сведущие люди описывают рождение и деятельность нерожденного бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он Господь сердца. So in Bhagavad Gita, 4th chapter, 9th verse, Krishna told Janma karma chame divyam. В Бхагавад-гите текст Evam eo 4.9, veti tattvatah. в Бхагавад-гите тексте 4.9 говорятся вот эти слова «Джанма карма чаме дивьям» и так далее. So the Lord's appearance and his activities are transcendental. Явление Господа в этот мир и его деяния имеют трансцендентную природу. They are under the supervision of the internal potency of the Lord, that is Yogamaya. Всеми его действиями повелевает йога-майя, то есть внутренняя энергия Господа. Все эти действия протекают в сфере влияния этой энергии. And the birth and the activities of a conditioned soul is according to the external energy of the Lord is controlled everything. Обусловленное живое существо рождается и совершает свои действия, находясь под владычеством, под влиянием внешней материальной энергии Господа. But the activities of a pure devotee, who is considered also as a liberated soul, his pure devotee, there also Krishna telling is Mahatmanangstu Partha Daivi Prakriti Asita. The birth and activities of a devotee are also under the control of internal potency of the Lord. Кришна говорит «Махатманастумам партха», он говорит о том, что действие чистого преданного, действие освобожденной души также находится в сфере влияния внутренней энергии Господа. So that's why in Guru Vastakam we can see the 9th verse is telling, the 7th verse is telling, Sakhyat haritvena samasta sastrair uktastatha bhavyate vasadvi kintu prabhurjya priyoeva tasya bande guru sri charanarvindam. One must give this respect to a pure devotee, a spiritual master, in the same level of the Supreme Lord. Именно поэтому в Гурваштаке, в 7 тексте, который начинается со строки «Сакшат Даритвина Самаста Шастрайр», говорится о том, что духовный учитель является представителем Верховной Личности Бога, и потому ему нужно выражать соответствующее почтение. So, because the pure devotee is very dear to Krishna, that's why all the Vedic scriptures, they mention that one must give the same level of respect and worship to a pure devotee, to a spiritual master. Кришне очень дороги чистые преданные, поэтому духовному учителю и чистым преданным нужно выражать такое же почтение, что и Верховному Господу. Об этом говорится в священных писаниях. So Lord Chaitanya, he appeared in this material, in this earth planet just
538 years before, and he was Supreme Lord Sri Krishna himself, but he was externally just appearing like a devotee. 540 лет назад на эту землю явился Господь Шри Чайтанья Махапрабху, это сам Кришна, но внешне он принял облик собственного преданного. And he forecasted that the Prithivite Ache Jatanagaradi Gram Sarvatra Prachara Hoibe Moranam. All the cities and villages all over the world, the holy name of the Lord will be spread everywhere, in every town and every village. Шри Чайтанья Махапрабху сделал предсказание, что его святое имя, точнее святое имя Господа Кришна, точнее сказать, будет распространяться и будет воспеваться в каждом городе и в каждой деревне повсюду на планете. And to fulfill the mission of Chaitanya Mahaprabhu, he sent his pure devotee, his main commander-in-chief in his Sankirtan army. That is his his divine grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Ради осуществления этой миссии Шри Чайтанья Махапрабху послал на эту землю своего Сенапати Бхакту, то есть генерала армии Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Это никто иной, как его божественная милость Абхая Чаранаравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. So Srila Prabhupada appeared in this material world just on Nandotsav, the next day of the appearance of Lord Sri Krishna. Шрила Прабхупада явился в этот мир в день, который мы называем Нандотсава. Это день, следующий после Джанмаштами, то есть после дня явления Господа Кришны на эту землю. And just the next day he appeared in 9th day and 11th day on Ekadashi day to help Srila Prabhupada in his mission of preaching, the Chaitanya Mahaprabhu's mission. Then again, one pure devotee appeared in this earth planet. И в день Экадаши, то есть на 11-й... Oh, thank you very much. На 11-й день Луны, убывающий или пребывающий на Экадаши, явился еще один чистый преданный для того, чтобы тоже помочь в продвижении, в развитии этой миссии. And his beloved disciple, his name, Prabhupada's very beloved disciple, very dear disciple, and his name was His Holiness Gopal Krishna Goswami. И это его святейшество Шрила Гопал Кришна Госвами Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, очень дорогой ему, возлюбленный ученик. And Srila Prabhupada, he was very dear to Srila Prabhupada, and his Prabhupada just appointed him as a GBC for Russia in 1976. В 1976 году Гопал Кришна Госвами Махарадж был назначен GBC по России. Шрила Прабхупада его назначил в таком качестве. And we know how he struggled in Russia, specifically to preach. That time there was a communist government, and Maharaj was struggling like anything. He's even putting in his own life in danger. He was is going to Russia. And he was preaching, trying his best to preach Prabhupada books there and make some devotees there. И мы знаем, через какие трудности Шриле Прабхупаде, то есть Шриле Гопалу Кришне Госвами Махараджу приходилось проходить в ходе этой проповеди в Советском Союзе, как ему приходилось подвергать опасности свою жизнь и изо всех сил стараясь проповедовать это сознание Кришны в Советском Союзе, распространять книги, делать людей преданными. So I was also a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Then I joined in this ISKCON in 1984, and I was initiated in same year. And in 2008, I initiated by Gopal Krishna Goswami Maharaj as his first sannyasi, as a disciple, first sannyasi disciple.
В 1984 году я присоединился к ИСККОН и в этом же году стал учеником Гопал Кришны Госвами Махараджа, а в 2008 году он дал мне саньясу, я стал первым саньясу-учеником у него. So what I observed in my experience, I was very close to Maharaj in the beginning in those days, and what I observed that all the symptoms of a premi bhakta, that means who is very in a topmost platform for in devotional service, he has all the symptoms in his character and his daily behavior, daily in his own behavior. I mark that he has all these qualities. Мне посчастливилось наблюдать гуру Махараджа вблизи, иметь соответствующие близкие отношения с ним, и мои наблюдения говорят о том, что у него есть все признаки преми бхакты, то есть чистого преданного, который всецело предался Верховной Личности Бога. As in Nectar of Devotion, Rupa Goswami is mentioning the characteristics of a Bhava Premi Bhakta is Kyantir Abhyartha Kalatam Virakti Manasunyata Asabandha Samutkantha Namagane Sadaruchi Asakti Tad Gunakhyane Priti Tad Vasati Sthale. Like this, these are the qualities of an advanced devotee who have attained to the pure love of Godhead. Шрила Рупа Госвами в «Нектаре преданности» перечисляет 9 признаков преданного, находящегося на уровне бхавы, и эти признаки наблюдаются в личности Гопал Кришны Госвами Махараджа. So, first thing we can see, Kyanti. Kyanti means tolerance. The first quality of a Vaishnava is everywhere is mentioned that tolerance. В первую очередь... Thank you. В первую очередь там упоминается окьянти. Окьянти означает терпение. Когда говорим о святых людях, о чистых преданных, первейшее качество – это терпение. That is Lord Chaitanya is speaking that Trunadapi sunichena tororopi sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Шри Чайтанья Махапрабху дает эти наставления, дает наставления в 3-м тексте Шри Шикшаштаки. One should be very tolerant, even like a tree, or even, and he will very consider himself very insignificant, like the grass on the street. Своим терпением преданный должен уподобиться дереву, а смиренным стать настолько, что считать себя таким же незначительным, как солома, валяющаяся на дороге. And one should not expect respect for himself, but he must be ready always to give respect to others. Также преданный не должен ждать почтения в свой адрес и при этом должен быть всегда готов оказать это почтение другим. And always engage in chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И он всегда должен повторять святые имена Господа Кришны. So, I find this quality with Maharaj. He is very tolerant and he is very humble. He is always ready to give respect to others and he never expects respect for himself. И все эти качества я вижу в гуру Махараджа. Он терпелив, смиренный, он не требует и не ждет почтения себе и при этом готов оказать почтение каждому. And this is the first quality, that this is very tolerant. He never demand anything for his own prestige, he is always very humble, meek and humble, and he is always ready to serve other Vaishnavas. He is specifically known for his service for the Vaishnavas. В первую очередь он терпеливый, также смиренный, кроткий, всегда готов служить и очень известен и прославлен именно вот этой готовностью служить вайшнавам. He behaves his God brothers in such a humble way, everyone appreciate. И он настолько смиренно взаимодействует со своими духовными братьями, что все это отмечают. Then we see that how he was first is
This is the first quality, that is Kyantir Abhyartha Kalatvam. He never misuse his time. How he use time in appropriately, that how his divide the whole day. I see his time is fixed. This time he'll do wake up. This time he has to take bath. This time he has to go to Mangalarti. This time he has to do his deity worship. And then he listen from Srila Prabhupada. Then his devotional, his GBC work. This particular times, whole day he distributed the times. Only maybe 4 hours for his in night rest. Then whole night up to he remain awake every day like 11:30, and he always busy in performing devotional service and following the instructions of Srila Prabhupada. Еще Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду в Нектаре преданности называет такое качество Бхава Бхакты как Авертха Калатвам, то есть то, что он не тратит время впустую. И я был свидетелем тому, что целый день, каждый день гуру Махараджа расписан, все расписано, когда проснуться, когда принять омовение, когда пойти поклоняться божествам, когда происходит заседание GBC и так далее. В итоге все расписано, и на отдых, на сон остается только 4 часа. And he distributed his time in such a way that he had no time for prajalpa. He never talk anything that is not connected with pure devotional service. And Он так активно Он так активно занимает свое время в преданном служении, что у него не остается никакого времени на праджалпу, на разговоры о чем-либо, что не связано с искон или не связано с преданным служением. Sometimes he is very detached. Abhyartha kalatvam virakti. Virakti means detachment. He has no attachment for anything for his own sense gratification. Everything he connected always with devotional service, how to please Srila Prabhupada, how to please Krishna. Еще одно качество этой виракти или отречения. Ничего для себя, ничего для своего личного комфорта он при себе не удерживает. Все думает, как вот это занять, использовать в служении Искон, в служении Шриле Прабхупаде, в служении Кришне. Though he has ample opportunity for his getting maybe for his for the luxurious life, but he spend a very simple life. Stay in our Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. We see he came and stay in a small room in guest house in room number 15. Only this room. He always stay in that room, and day and night he engaged in service of Srila Prabhupada. Во Вриндаване, в храме Кришна Баларам Мандир, есть в гестхаусе комната номер 15, и гуру Махарадж там регулярно останавливался и вел такой простой образ жизни, останавливался в этой небольшой комнате, несмотря на то, что в потенциале все возможности для роскошной жизни у него были. Он выбирал жить именно там, останавливаться именно там. Even you see many of our godbrothers, they made a big residence for him, many big make many houses for him to stay in comfortably. But he never leave ISKCON. He stayed in ISKCON room, only in the guest house room. He told that I have to stay in Prabhupada's home and serve Prabhupada until the last of in the end of my life. I will go on serving Srila Prabhupada only and stay in his house. I don't go anywhere outside. Ученики некоторые строят ему разные резиденции, хотят предложить ему комфортные условия для проживания, но гуру Махарадж всегда говорит: я лучше буду оставаться в доме Шрилы Прабхупады, буду здесь находиться, буду находиться в ИСКОН, буду находиться в этой комнате, буду в ней жить и служить. And his time in the morning hours, even he is so busy schedule, he will sleep by 11:30, then he wake up again every day. Even sometimes he's come to Vrindavan like 12 o'clock night, he maybe go to sleep. But we'll see every day doing arti to Krishna Balaram.
Гуру Махараджу часто приходилось ложиться спать в районе 11:30 вечера. Иногда он приезжал во Вриндаван к полуночи. Но мы всегда видели, как потом с утра на Мангаларати он присутствовал в храме Кришна Баларам Мандир, поклонялся божествам. And for his morning sadhana, he is specifically appreciated by all the senior devotees in ISKCON. It is Все- incomparable. He never compromised about for his morning sadhana. Он никогда не шел на компромисс со своей утренней садханой, и все старшие преданные отмечают эту особенность, это качество Гуру Махараджа. Его садхану, она не идет в сравнении ни с чьей-либо другой садханой. Still every year we see he did at least 2-3 Govardhan parikramas. Также в течение года он, где-то в районе 2-3 раз обходил Говардхан, совершал Говардхан парикраму. And most times I was going with him, and I see he will always become very careful. He will tell me, look down. You should not put your step on an ant, and you should not give any trouble even to an ant. He И is very когда мы careful not to give any trouble to any other living entity. И когда мы совершали эту парикраму, он проявлял еще одно свое качество, которое заключалось в том, что он не хотел причинять беспокойств и создавать проблемы каким-либо живым существам. Он всегда говорил мне: смотри под ноги, не наступай на муравьев. He always stop in his Govardhan Parikrama and a place in Govindakund, that is the Madhavendra Puri's Baitak. The sitting place of Madhavendra Puri. Есть Говинда Кунда, это место, связанное с лилами Мадхавендры Пури. Это место по маршруту Говардхан Парикрамы есть. И вот Гуру Махарадж любил там останавливаться в этом месте. So he likes very much, he always like to hear and listen and talk about the Madhavendra Puri's pure devotional service. Гуру Махараджу всегда очень нравилось слушать и обсуждать чистое преданное служение, которое совершал Мадхавендра Пури. So he always gave us an example how Madhavendra Puri was so much dedicated his life only for the service of Krishna. Он всегда нам Мадхавендру Пури ставил в пример того, как жизнь преданного может быть всецело посвящена служению Господу Кришне. And one time he himself went to Khirchor Gopinath with some devotees. Guru Maharaj went to Khirchor Gopinath temple in Remuna. Однажды в Римуне Гуру Махарадж вместе с другими преданными отправился в храм Кширачор Гопинатх, Мандир, то есть вот это место, которое связано с лилой похищения горшка со сладким рисом. So because this Gopinath, he has stolen a pot of the sweet rice for condensed milk, the sweet rice for Madhavendra Puri. So he was again speaking these pastimes there also to all the devotees. Он пришел туда, где божество Гопинатха похитило для Мадхавендры Пури этот горшок со сладким рисом на сгущенном молоке и рассказал преданным, собравшимся, эту лилу еще раз. So we reached the Maharaj reached the Khirchor Gopinath temple in evening time, like 5 o'clock evening. So that time the Khir Bhog was not available there. But Maharaj was very sad. He was thinking, oh, I did not get a pot of a little prasad of the Gopinath. Преданные пришли к этому храму к 5 вечера, и к тому моменту прасад от божества не был доступен, и Гуру Махарадж огорчался: вот, нету махапрасада, нету мне прасада от божества. Generally, this Khir Prasad was finished in morning hours, like 11 o'clock is finished. But the Pujari, so he went inside and he was searching. Then after sometimes the Pujari come back. He told, no, oh, one pot was there for the Maharaj.
Обычно утром распространяют этот хир в храме Кшира Чоргопинатхи. Утром распространяют, и к 11 часам его уже нет. Пуджари стал везде искать и в конце концов пришел и сказал: Махарадж, вот один горшок для вас хира все-таки остался. So we see how we mark Maharaj, the tears come from his eyes, and so all the devotees telling, oh, Gopinath has stolen one pot of kheer for our Guru Maharaj. И тогда преданные сказали: о, Гопинатх для нашего Махараджа тоже похитил сладкий рис. А у Гуру Махараджа слезы потекли из глаз, когда он это все увидел и услышал. But Maharaj told, no, this is, I am not in that, I am not such a pure devotee, don't talk like this. И он сказал преданным: вы так про меня не говорите, я не такой возвышенный преданный, как Мадавендра Пури. So this is about the Virakti, how Maharaj is detached from prestige he did not like someone praise him or glorify him. He was always very meek and humble in his daily behavior and dealings with the Vaishnavas. Эта история подчеркивает его качество виракти, что он не стремится к престижу, к почитанию, он всегда смиренный, кроткий, Гуру Махарадж. This is also told Mana Sunyata. He's not hankering after his own glorification. Someone should glorify him. He did not like that. Еще одно качество манашуньята, то есть отсутствие стремления к прославлению. Если кто-нибудь его прославляет, ему это не нравится. Sometimes devotees may use bad words for him, but Maharaj become very tolerant. And one time in the airport, Delhi airport, one man, he slapped Maharaj. Then other devotees become very furious. They caught this devotee and they want to put him in jail. But Maharaj told, no, don't do this. He did so much service for me. He never allowed devotees to put him in jail. А иногда некоторые преданные, наоборот, Махараджу всякие нехорошие слова говорили, он их терпеливо выслушивал. А был случай, когда в Делийском аэропорту один преданный пощечину дал Гуру Махараджу. Преданные очень разозлились, которые это все увидели, и решили посадить этого преданного в тюрьму. А Гуру Махарадж говорит: нет, не надо его в тюрьму сажать, он преданный хороший, много служения для меня сделал. Maharaj is very careful for other devotees. When in Parikrama, when he used to take prasad, he would ask whether all other devotees are getting prasad or not. He is always careful for other, or even for his disciples and other, even for the junior devotees and new devotees. He is very caretaking for everyone. Гуру Махарадж заботится обо всех, о младших преданных, о старших преданных, о своих учениках, о чьих-либо еще учениках. Когда проходит парикрама, он всегда спрашивает, все ли вкусили прасад. And the next is Asabandha is very optimistic in his outlook. Maharaj never get frustrated in any difficult situation. Still, he is in a positive way. He see everything that one day Krishna will help. Prabhu will get the mercy from Srila Prabhupada. If we will try our best, then definitely we must work hard, and Krishna will help us. By Prabhupada's mercy, we will be successful. That was his mood always. Еще одно качество, которое входит в перечень качеств Бхава Бхакты, это вот такой оптимистичный взгляд на перспективу духовного прогресса. Если мы будем стараться, то тогда Кришна обязательно поможет, Шрила Прабхупада обязательно поможет. То есть вот это умение не впадать в депрессию, не пасовать перед трудностями, оптимистический взгляд на то, что духовное совершенство достижимо. Once Srila Prabhupada told our Guru Maharaj to build at least 11 temples in Delhi, India. Шрила Прабхупада однажды дал Гуру Махараджу наставление построить в Индии, по крайней мере, по меньшей мере, 11 храмов. But we see now about 23 temples in Delhi. Но мы видим, сейчас в Дели порядка 23 храмов существует, построено.
So in this way, we can see in India, specifically he's preaching here in India, in Delhi, he has made 23 temples. We have Kurukshetra temples, Ludhiana temples, he made so many temples in Kharghar. Recently, there is a huge temple in Bombay, Kharghar, the new Bombay area, and the Prime Minister of India, Modi, he opened their temple. У нас есть храм на Курукшетре, есть храм в Лудиане, также есть храм в Каргаре, и премьер-министр Индии Нарендра Моди участвовал на церемонии открытия этого храма. And Maharaj, our Guru Maharaj, he also became the GBC for East Africa. There is not a single temple in Africa. There is only, but when Guru Maharaj went there, now we have 4 big temples in East Africa. In Kenya itself, about Nairobi, one temple, Nairobi, there is Mombasa, there is Kisumu, so many places have made the temples. Или, например, Восточная Африка. Там не было никаких храмов, но когда Гуру Махараджа назначили туда GBC, появилось 4 крупных храма в Кисуму, Момбаса и другие места. Same time, you are all from Russia. You know how Maharaj struggled hard and working so hard in Russia also, how preaching was developed in Russia. And I went to Moscow. I think one time I went for Vyas Puja. Maharaj Vyas Puja was there in Moscow. And I heard from the devotees there also how Maharaj worked so hard and for Russian preaching. He made the first, this book festival and book distribution, the book in Russia, that is pleased Prabhupada. Prabhupada asked him to distribute books, try to translate the books in Russian language, and Maharaj arranged all these things. And now how is the preaching in Russia also increasing day by day. Гуру Махарадж осуществил первое распространение книг на территории Советского Союза в 1976 году, и Шрила Прабхупада этого очень хотел от него, чтобы эти книги были переведены на русский язык, и вы все из России, вы все знаете, какие труды Гуру Махарадж положил на то, чтобы Искон развивался в России. Я тоже сам был в России на его Вьясапуджа в Москве. Our Guru Maharaj always read Srila Prabhupada's books regularly, and he never read anything from outside. One time, sometimes I took some new books written by some other author in the ISKCON devotees. But Prabhupada, our Guru Maharaj never read any other books. He told me everything in his, Prabhupada told that everything is in his Prabhupada's books. So he always regularly, he read Prabhupada's books again and again. He never read outside books. Гуру Махарадж регулярно читал и перечитывал книги Шрилы Прабхупады. Он говорил, в этих книгах все есть. Шрила Прабхупада сам сказал, все, что нужно, есть в этих книгах. Иногда ему приносили книги, написанные разными преданными Искон, но он никаких других книг не читал. So he personally told me, don't read anything from outside. You just read my Prabhupada's books. Everything, all the knowledge you will get from Prabhupada's books. И он лично мне говорил, все знание, все, что нужно, все получишь из книг Шрилы Прабхупады. Больше ничего не читай, кроме них. And he is always ecstatic. He is ecstatic in his devotional service, and he took anxiety for service for Krishna, for preaching mission, how to develop this mission of Srila Prabhupada, this ISKCON movement, how to flourish his preaching. In this way, sometimes he took anxiety, but that anxiety only for preaching for Krishna consciousness. He never take any anxiety for himself. He take always, even his weak health, he never took so much care for his body, but he was always thinking about how to preach more and more, how to develop this ISKCON moment. Ради развития Искон, ради того, чтобы миссия процветала, он брал на себя эту заботу, эти труды, это бремя, при этом всегда пребывая в экстазе и думая над тем, что же нужно сделать для того, чтобы развивалось это движение. It's called samutkantha, that is eagerness. He is always eager to heard about preaching,
how preaching is flourishing, how is it increasing, how book distribution is increasing. Every year we see in marathon, in his zone, always our Guru Maharaj zone is in number 1 in book distribution in ISKCON. Еще одно качество Бхава Бхакты – это вот такая жажда или жадность духовная, она связана именно с расширением миссии, с тем, чтобы распространялись книги Шрилы Прабхупады и чтобы их распространялось как можно больше. Индия по всему миру бьет все рекорды по распространению книг Шрилы Прабхупады. And he is another thing that he is so much attachment for his deity worship, for his personal deities. Though he is do all and he do every day, wherever he is there, he do Mangalarti in the temple, but he has also his own personal deities. He has so much attachment and affection for his and personal deities. Еще одно качество – это привязанность к личным божествам, к своим личным божествам. Конечно же, посещая те или иные храмы, он проводит пуджу и тем божествам, которые там установлены, но при этом очень привязан к поклонению своим божествам. In the 1990s, he became sick. Then one time he called me to his room and he asked me, I need some salagram. Can you bring some salagram from me? Can you go to Ganduki and bring some salagram for me? So I went to Ganduki. I went to Ganduki in Nepal and brought some salagram for him. В 90-е годы гуру Махарадж стал болеть, и он сказал мне, можешь привезти мне шалаграм Шилу? И я поехал в Непал к реке Гандаки и взял там Шилу для него, шалаграм Шилу. He is like the Damodar Shila, he has the Krishna Shila, he has Narasingha Shila, so many salagrams. Most of the salagrams Guru Maharaj took from me. I gave him because of he instructed me to bring the salagrams from Ganduki. И поскольку он мне дал такое наставление привезти эти шилограммы, они разных видов, то есть Дамодар Шила, Кришна Шила и так далее, все это я привез ему. So and then after some time he asked me, I need Giriraj Shila also. So I went to Govardhan and I brought that Shila. He asked me, he asked in Salagram also there must be lotus feet of Krishna. And in Giriraj he told me also there must be the lotus feet of Krishna on the Giriraj Shila. So I was searching like again and again after some difficulty after praying Krishna, and by the mercy of Guru Maharaj, I got that Salagram, and I got that Giriraj Shila. You have seen that Giriraj Shila is now in our Krishna Balaram temple in Radha Syama Sundar altar. И спустя какое-то время он попросил меня, чтобы я достал для него Гирадж Шилу, Говардхан Шилу, и сказал, что там обязательно были стопы Господа Кришны, точно так же, как на Шалаграм Шиле они были, чтобы там они тоже были обязательно. И мне пришлось поискать, я Кришне молился, искал какое-то время, потребовалось, чтобы наконец ее найти. И вот сейчас она в храме Кришна Баларам Мандир на алтаре божеств Шри-Шри Рада Шьяма Сундара находится. And I think Guru Maharaj personal, that is the Gaurnita deities, you are all Russian devotees very fortunate. The deity is now in Moscow. А что касается личных божеств Гуру Махараджа, божеств Шри-Шри Горнитай, то вы все русские преданные очень удачливы, потому что эти божества стоят в Москве в храме на алтаре. And lastly you can see how Namagane Sadaruchi, Sambutkanta Namagane Sadaruchi. Our Guru Maharaj is very attached to holy name of the Lord. He never spent a single moment for Prajalpa. Anytime he get any extra some leisure, then he immediately took his bead bag and go on chanting the holy name. И еще одно качество према бхакты – это привязанность к святому имени. Гуру Махарадж никогда не говорит про джалпу, и как только появляется какое-то вдруг высвобождается время, он тут же берет четки и начинает повторять святые имена. So he also get all of the opportunity how to, so he has any opportunity, then he generally like to lead the Guru Puja and the Prabhupada Guru Puja, and he also sometimes lead kirtans.
Еще Гуру Махараджу нравится петь Гуру Пуджу Шриле Прабхупаде. Иногда он ведет киртаны. So in this way, he is Namagane Sadaruchi. He has an attachment, he has interest for chanting more and more holy name. Это называется намагана садару чиги, то есть вот это качество према бхакты, что он привязан к воспеванию святых имен Господа. Specifically in Ekadashi days, I see Maharaj chant for the late night. He go on, even if all devotees left him, then before sleeping, he will chant about 1 hour, maybe he will go on chanting holy name. Особенно это проявлялось в дни Экадыши, то есть до позднего вечера Гуру Махарадж повторял святые имена. Преданные уже разошлись по своим делам, а он все повторяет, еще где-то дополнительно час это продолжается. Then Namagana Sadaruchi Asakti Tad Gunakhyane. He has so much desire to speak, go on speaking about Krishna's pastimes, Krishna's Janma Karma, the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna and his pure devotees. When he gives Srimad Bhagavatam classes, he speaks everything that is given in the Shastra and whatever Prabhupada wrote in his Bhakti Vedanta purport. And he has so much attachment to go on speaking about Krishna in a spontaneous way. Еще ему нравится, и он это делает в спонтанном умонастроении. Ему нравится говорить о Кришне, нравится говорить о его преданных, и он регулярно это делает в формате лекции на основе комментариев, которые написал Шрила Прабхупада. So he's also we see any parikrama in Govardhan, any Brajamandal parikrama or Gaurmandal parikrama, he always eager to speak in parikrama, go on speaking the pastimes of that place. He always liked to speak about Gauranga Mahaprabhu's pastimes and also Radha Krishna's pastimes in Vrindavan. And he's very eager and he's very much attached to speak and go on speaking about the glories of the Dham, glories of Radha Krishna, glories of Srila Prabhupada. А когда происходит парикрама, например, Гавардхан парикрама или Навадвипа Мандала парикрама, то он хочет рассказывать о лилах Господа, о лилах Радхи Кришны, если это Гавардхан парикрама, или о лилах Шри Чайтанья Махапрабху, если это Навадвипа Мандала парикрама, также о лилах Шрилы Прабхупады. And like this Prititad Vasati Sthale, to his attachment for the holy Dham, like Mayapur, Vrindavan, he always try to spend any time sometimes in Kartik in Vrindavan and in Gaur Purnima time in Mayapur. And even in Mayapur, he will do always Aarti in Panchatattva altar. And in Vrindavan, he likes Krishna Balaram. And he also spent, even if his busy schedule in his management, he was the largest zone, GBC zone in his, that our Guru Maharaj had. But still, he was in management, but sometimes he is also attached to the holy dhams and speaking about Krishna and Gauranga. Еще одно важное качество качество Бхава Бхакты – это привязанность к Кришне, привязанность к Господу Гауранге, привязанность к святым местам паломничества, к святым дхамам. И несмотря ни на какую занятость по части менеджмента, несмотря на то, каким бы плотным ни было бы его расписание, он всегда находит время на то, чтобы в Картику посетить Вриндаван и на Гаура Пурниму быть в Майяпуре. Когда он в Майяпуре, он поклоняется Панчататве, а когда в Кришна Баларам Мандире во Вриндаване, то божествам Кришна Баларам. See, many times in Kartik he will come to Vrindavan, then he will tell, oh, this Kartik I will spend the whole month in Vrindavan. But because of the management, so many managerial works, he has to attend so many meetings, and so actually he become very sorry and he could not remain the whole month. But he will tell, oh, I am very sorry, I could not stay in Vrindavan because I have so much service Prabhupada gave me, so I have to do my service. Then he left Vrindavan again.
Начинается месяц Картика, Гуру Махарадж приезжает во Вриндаван и говорит сразу: все, я весь месяц Картика проведу здесь, во Вриндаване. Потом появляются все эти менеджериальные дела, заботы, собрания. Оказывается, всего этого очень много, и ему не удается остаться во Вриндаване на весь месяц, и он уже всем приносит извинения, говорит: простите, служения очень много, это служение дал мне Шрила Прабхупада, надо его выполнять. И уезжает снова из Вриндавана, опять уезжает. So we see how in his last days, even he always he was always try his best to please Srila Prabhupada. We see how in his last days went to Dehradun in one city in India. Then there was a temple in one new temple, Bhumi Pujan, and they have to start a new project there. So Maharaj was so sick. Everyone was telling, no, don't go, you are so sick. But our Guru Maharaj did not listen to him. He told, no, I have to follow Srila Prabhupada. I have to please Srila Prabhupada. This is the, and then even up to the last moment of his life, he always engaged how to preach Srila Prabhupada, how to develop preaching, how to open new centers, how ISKCON could flourish. He never cared for his own health and for his personal sense gratification. There is no chance of even a single a speck of time for his own sense gratification. He Все мы dedicated были, his whole все, life. все мы были свидетелями того, как даже в последние дни жизни, когда Гуру Махараджу было физически непросто, он все равно изо всех сил старался служить и удовлетворять этим служением Шрилу Прабхупаду. Незадолго до своего ухода он прибыл в город Дерадун, и там был небольшой храм, который нужно было открыть. Все говорили Гуру Махараджу: вы очень больны, не надо ехать, а он никого не послушался и все равно поехал на открытие этого храма. И так везде, и так до конца, до последнего момента жизни, никакой заботы или поиска личного комфорта, исключительно желание удовлетворить своим служением Шрилу Прабхупаду. So his last instructions we can remember. So Guru Maharaj told that we must always remember that Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON, and he is the preeminent Shiksha Guru for all the ISKCON devotees for all the time. Same time we must remember Guru Maharaj told that GBC is the topmost managing body in ISKCON. We must follow the Srila Prabhupada and GBC and stay in ISKCON and follow the footprints of our Guru Maharaj. He never leave ISKCON. He told, I never leave ISKCON. I never put 1 feet away from ISKCON. В своих последних наставлениях Гуру Махарадж сказал о том, что нужно всегда помнить о том, что Шрила Прабхупада является ачарьей-основателем ИСККОН, и нужно быть подчиненным и наставлениям Шрилы Прабхупады, и GBC, как совету, и также представителю GBC, местному представителю GBC, как высшему менеджериальному авторитету. И он сам говорил, Гуру Махарадж: я никогда не покидал ИСККОН, и вы тоже не покидаете ИСККОН. Я ни на миллиметр, ни на йоту не выходил за пределы ИСККОН, всегда был в ИСККОН. Whenever our Guru Maharaj was very sick and devotees were thinking for his medicine, and his Guru Maharaj used to tell, you become nice devotees, chant your attentively your rounds, read Prabhupada books, become an ideal devotee. That is medicine for me. This material medicine cannot cure me, but if you become devotees, pure devotees, and dedicate your life for the ISKCON and Srila Prabhupada, that will please me the most. Когда Гуру Махарадж заболевал и преданные начинали искать подходящие для него лекарства, Гуру Махарадж говорил: вы просто внимательно повторяйте свои круги, свою джапу, станьте хорошими преданными, идеальными преданными, посвятите себя полностью миссии, проповедуйте, и это будет самое лучшее для меня лекарство. So all of us, our God brothers and God sisters, we must follow the footprints of our Guru Maharaj.
we can please our Guru Maharaj by following his words, by Bani Seva. We can serve our Guru by two ways, by Bapu Seva and Bani Seva. But everyone is not fortunate to do the Bapu Seva, but we have the right to follow his words. Whatever instructions he gave, that is 10 principal instruction his time in last days of his life, he gave the instructions. We must cooperate each other and try our best to please our Guru Maharaj by following his teachings very sincerely. Гуру Махарадж оставил после себя эти наставления, и нам нужно искренне следовать этим наставлениям, следовать по стопам духовного учителя, всем нам, его ученикам, духовным братьям, духовным сестрам, и следовать этим наставлениям, в частности, такому наставлению, что нужно сотрудничать в служении. We must remember that how our Guru Maharaj is so much attached for book distribution. Srila Prabhu, even his own pranam mantra is telling Prabhupadasya sahityam jaha prakasya bhitrecha pracharam kritavan sadhu bhagavatpadayata namo. So he is always want to see, like Srila Prabhupada, he wants also to see that Prabhupada books will distribute more and more and more. So we must remember this and we go on distributing Srila Prabhupada. And in this, that is the best way how we could go on and we can develop this preaching mission. Еще Гуру Махарадж, точно так же, как и Шрила Прабхупада, привязан к распространению книг Шрилы Прабхупады. Он всегда интересуется тем, как идет распространение этих книг. И этот момент отражен в тексте его пранама мантры. И нам тоже нужно стараться распространять книги и расширять это послание. So I stop here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Кришна, Hare Кришна, Hare, Харе Харе. Hare Ram, Ram Харе Ram, Рам. Hare Hare. So any question or comment? На этом мы остановимся. Если есть вопросы или комментарии, то, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Харе Кришна. Okay, thank you all. Thank you so much, Махарадж. Спасибо большое, то, что вы согласились прийти, поделиться своим видением Гуру Махараджа. И хотел спросить, может быть, какие-то Гуру Махарадж, когда вот перед тем, как уйти, какие-то вам наставления давал, может, ответственность какие-то, можете рассказать, может, об этом моменте? Thank you very much for sharing your memories about Guru Maharaj. If you can, if you wish, please share with us some personal instructions that you have got from Guru Maharaj. So anyhow, Guru Maharaj told me just before leaving, he made me one of the initiating Guru in ISKCON, and he also asked me to regularly read Srila Prabhupada books, at least to 1 to 2 hours. You must read Prabhupada. He told me to read Prabhupada books in the morning sadhana. And he told whenever you encourage others, you personally go on distributing Prabhupada books and encourage others also in distributing books. In this way, Prabhupada, our Guru Maharaj teachings, our instructions are not much difficult. He just gave the general instructions to everyone what the Prabhupada wanted. How to this preaching mission will flourish. That is the mission of our Guru Maharaj. Незадолго до своего ухода Гуру Махарадж сделал меня одним из инициирующих гуру и велел мне каждый день от часу до 2 часов минимум читать книги Шрилы Прабхупады, побуждать к этому других, также вдохновлять преданных на распространение книг Шрилы Прабхупады, самому выходить на это распространение. То есть сами по себе наставления, которые Гуру Махарадж дает, они такие общие для всех и достаточно простые. Okay, Guru Maharaj wanted us always stay in ISKCON, never leave ISKCON. Еще Гуру Махарадж хотел, чтобы мы всегда в ИСККОН оставались, никогда из ИСККОН не уходили.
Hare Krishna. Thank you. Хари Кришна, спасибо большое. Thank you very much, Maharaj, for sharing the nectar. Hare Krishna. Thank you. Хари Кришна. Okay. Шила Прабхупада ки, джай. Шила Гопал Кришна Госвами Махарадж ки. Шила Прабодананда с вами Махарадж ки, джай. Нитай Гор Прабодананде. Спасибо, дорогие преданные, что приходите.